Now, in our mathematics subjects, we have learned in previous video, fifth number lesson. Name of the lesson is decimal fraction. Now, in this lesson, we see the addition of decimal fraction, subtraction of decimal fraction. After that, we study about that, the conversion of common fraction into decimal fraction and conversion of decimal fraction into a common fraction. So now, generally you know that in our mathematics subject, addition, subtraction, multiplication and division are basic for operation. Addition of integer, addition of fraction, subtraction, multiplication and division, that type of the operations we have learned. Now in this lesson we study about after addition and subtraction, next point is the multiplication. This is the sign of multiplication. So now today we are going to learn in this video multiplication of decimal fraction. Here is the heading, multiplication of decimal fraction. See, here is we see some example which type solve the multiplications decimal fractions. Example, the decimal fractions multiplication solving different methods. That methods we learn, we see which method do you like very easy and simple. Use this method and solve the examples of decimal fractions. See here, first example. (6.4) into 5. Now this example we find using three methods and find the answer. First, when we see the 6.4 into 5, 6.4 is the decimal fraction. Now that decimal fraction first write into numerator and denominator form. Here is the decimal point. After how many place has decimal point? 1. So it's written in numerator denominator form as 64 upon 10. 6.4 in the decimal form. That decimal form write in numerator and denominator form. There is after decimal point is 1 place. So we written in denominator 10 into 5 as it is. No any number below the 5. It means there is 1. So that type of examples we solve in fourth lesson. Operation of fraction. So when we multiply fraction multiplied by fraction, then we write the product of numerator in numerator place and the product of denominator is written as denominator place. So 5 4s are 20 carried over 2. 5 into 6, 30 plus 2, 32 upon 10. Now 320 upon 10, that answer, that product write in decimal form. So denominator place is 10. So that 0 write in 10th place. After 10th place you know that decimal point unit place written as 2 and 10th place written as 3. So we get the answer 32.0 means 32. This is the first method. See the second type.
6.4. Here is the written as 5. Now see here, 6 is the integer number, so written as 6, and 0.4, 4 upon 10. When we see the multiplier number is 5. Six number written here because 6 is the integer number. 0.4 after the decimal point has 4, so written as denominator 10. So 5 into 6, 30. 5 into 4, 20 upon 10. So written as 30 and 20 upon 10. Written as here 30 plus 20 upon 10, write in decimal form, 0.2 is equal to 30 plus 2, 32.0. Here we get the answer 32.0, 32.0. This is the second method. Now see here, type of third. 6.4 into 5. You know that method is very simple method. Generally, the solving of examples of multiplication we solve in this type of the examples. So now, here ignore the decimal point and solve this example. 5 4 are 20 carried over 2. 5 into 6, 30 plus 2, 32. We get the answer 320. Now, same as which type we solve the example, which way we do the multiplication operation in this example. Same this type, 6.4 into 5. Now here, ignore the decimal point and do the multiplication operation. 5 4s are 20 carried over 2. 5 into 6, 30 plus 2, 32. Now we get the product 320. Now 6.4, that part are said to be the multiplicand, and that numbers are said to be the multiplier. Same as here, 6 and 4 upon 10 is the multiplicand and 5 is multiplier. Here 6.4 is the multiplicand and 5 is multiplier. See here, see the multiplicand. How many place has after decimal point? 1. दशांश चिन्हानंतर किती स्थळ आहेत? 1. इथे दशांश चिन्ह आहे का? नाही. म्हणून in the product count the place in product from right to left and put the decimal point before one place. एक प्लेसच्या अगोदर डेसिमल पॉइंट द्या. या मल्टिप्लिकंड मध्ये गुण्यमध्ये दशांश स्थळानंतर एक चिन्ह आहे, एक स्थळ आहे. गुण्यकामध्ये दशांश चिन्ह नाही, म्हणून उजवीकडून गुणाकारामध्ये उजवीकडून एक स्थळ सोडा आणि दशांश चिन्ह द्यावे. अशा पद्धतीने आपण डेसिमल फ्रॅक्शनचे मल्टिप्लिकेशनचे एक्झाम्पल सोडवू शकतो. तुम्हाला जी मेथड सोपी वाटेल, ही सोपी वाटली किंवा ही वाटेल किंवा ही, या तीनही मेथडपैकी जी मेथड तुम्हाला सोपी वाटते आणि तुम्हाला त्या उदाहरणामध्ये सोडवण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही,
ती मेथड तुम्ही वापरू शकता. As you wish, you use the any methods out of 3 and solve the examples of multiplication of decimal fractions. Now see some example more related to the multiplication of decimal fraction. See the example number 2. Multiply. See here, 6.38 into 6. Now here we using the third method. आता आपण तिसरी मेथड जी आहे ती वापरणार आहोत, कारण ती सामान्यपणे जनरली आपण नेहमी हीच पद्धत किंवा अशा पद्धतीने जे उदाहरण सोडवतात गुणाकाराचं त्याच पद्धतीने सोडवायचं आहे. परंतु दशम चिन्ह देताना काय विचार करायचा आहे ते काळजीपूर्वक पहा. 6.38 into 6. Now 6.38, that numbers are said to be the multiplicand, and that numbers are said to be the multiplier. Now see here, 6 8s are 48, carried over 4, 6 into 3 18, 18 plus 4 22, carried over 2, 6 into 6 36, plus 2 38. We get the answer 3828. That numbers are said to be the product. Now see here, ignore the decimal point and we solve the example. आपण दशांश चिन्ह आहे हे विसरलो, म्हणजे आपण मुद्दाम इथे दशांश चिन्ह आहे पण ते नाही असे समजले आणि 638 ला 6 ने गुणले, गुणाकाराला 3828 बरोबर. आता या गुणकामध्ये गुण्यमध्ये मल्टिप्लिकरमध्ये काउंट हाऊ मेनी डेसिमल प्लेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट. दशांश चिन्हानंतर किती स्थळ आहेत ते पहा. 1 2 10th प्लेस 100th प्लेस. 2 प्लेस आहेत. किती प्लेस आहेत? 2. म्हणून प्रॉडक्ट मध्ये 2 स्थळ उजवीकडून डावीकडे सोडा. 1 2 and put the decimal point before 2 place. 2 स्थळांच्या अगोदर दशांश चिन्ह द्या. इथे 2 स्थळ आहेत, दशांश चिन्हानंतर 1 2 2 स्थळ आहेत. म्हणून उत्तरामध्ये उजवीकडून डावीकडे 2 स्थळ सोडा, 1 2 आणि दशांश चिन्ह द्या. Which rule we use in addition and subtraction of decimal? That rule don't use in this multiplication of decimal fraction. बेरीज आणि वजाबाकीमध्ये जो नियम आहे दशांश चिन्ह लिहिण्याचा उत्तरामध्ये, तो मात्र गुणाकारामध्ये तसा नाही. गुणाकारामध्ये गुणक आणि गुण्यामध्ये दशांश स्थळानंतर जेवढे प्लेस आहेत तेवढे प्लेस उजवीकडून डावीकडे उत्तरामध्ये सोडा आणि दशांश चिन्ह द्यावे. आता आपण काय उदाहरण पाहिलेलं आहे की फक्त मल्टिप्लिकंड हा डेसिमल फ्रॅक्शन आहे, मल्टिप्लायर नाही. आता आपण पाहूया की मल्टिप्लिकंड पण डेसिमल आणि मल्टिप्लायर पण डेसिमल. एक्झाम्पल नंबर 3. मल्टिप्लाय 4.32 into 5.6. Now see here the example. 4.32 into 5.6. Solve the example. Ignore the decimal point. दशांश चिन्ह नाही असे समजा आणि गुणाकार करा. Generally we do the multiplication. That time 6 2s are 12, carried over 1. 6 3s are 18 plus 1 19, carried over 1. 6 4s are 24 plus 1 25. Here complete the 432 multiplied by 6. Now
second place is the 5, so written here is the right side 0 and 432 multiplied by 5. आता 432 ला 5 ने गुणा 6 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर उत्तर आलं 2592. आता 5 ने मल्टिप्लाय करूया. 5 2 जा 10 कॅरीड ओव्हर 1, 5 3 जा 15 plus 1 16 carried over 1, 5 into 4 20 plus 1 21. Always remember, carried over keep in your mind. हातचे कुठेही न लिहिता ते आपल्या मनामध्ये ठेवा. Addition here 2 plus 0 2, 9 plus 0 9, 6 plus 5 11 carried over 1, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 2 as it is. We get the answer 24,192. तुमच्या लक्षात आले का पहा 24,192 हे उत्तर आले. त्यानंतर आता या मल्टिप्लिकंडमध्ये आणि ह्या मल्टिप्लायरमध्ये किती प्लेस आहेत ते पहा. आपल्या सोयीसाठी हे आपण अशा खुणा केलेल्या आहेत. हे उदाहरण सोडवताना तुम्ही खुणा करायच्या नाही आहेत. 4.32 how many decimal place after decimal point. दशांश चिन्हानंतर किती स्थळ आहे 2. दशांश चिन्हानंतर किती स्थळ आहे फ्रॅक्शन मध्ये 1 2 हे आपण 2 लिहिले. मल्टिप्लिकंड मध्ये दशांश स्थळानंतर किती प्लेस आहे 2 म्हणून हे 2 लिहिले आहेत. 1 2 प्लेस स्थान महत्वाचं आहे ते पहा. मल्टिप्लायर मध्ये बघा 5.6 डेसिमल पॉइंट नंतर किती प्लेस आहेत 1 पहा. दशांश मल्टिप्लिकंड मध्ये दशांश चिन्हानंतर 2 स्थळ म्हणून 2. मल्टिप्लायर मध्ये दशांश चिन्हानंतर 1 स्थळ म्हणून 1. आता हे किती स्थळ झाले 2 आणि 3. या मल्टिप्लिकंड मध्ये आणि मल्टिप्लायर मध्ये किती दशांश प्लेस आहेत decimal place at after decimal point 3 आहे. 2 plus 1 that 3 place count from in product right to left. आता हे 3 स्थळ डावीकडून उजवीकडून डावीकडे मोजा 1 2 3 हे 3 स्थळ सोडा आणि त्या अगोदर डेसिमल पॉइंट लिहा. Put the decimal point before 3 place. We get the answer 24.192. Now see here more example. Example number 4. 6.31 into 2.34. into 2.34. Multiplicand is 6.31, multiplier is 2.34. Now ignore the decimal point and do the multiplication operation. दशांश चिन्ह येत आहेत पण नाही असे समजा आणि उदाहरण सोडवा. 4 1 जा 4 4 4 3 जा 12 carried over 1 4 6 जा 24 plus 1 25. First place multiply all above multiplier number. Return here is the 0 because 3 second place. 3 1 जा 3 3 3 3 जा 9 3 6 जा 18. 2 is third place. 1 2 3 so written as 1 2 0 and 2 1 जा 2 2 2 3 जा 6 2 6 2 6 जा 18 sorry 12. Add this number all. 4 0 plus 0 0 plus 4 4 0 plus 3 3 plus 2 5 2 plus 9 11 11 plus 5
60 carried over 1, 1 plus 6 7, 7 plus 8 15, 15 plus 2 17 carried over 1, 1 plus 2 3 plus 1 4, 1 as it is. We get the answer 1,47,654. Now see after find the answer. आता आपण उत्तर काढल्यानंतर पहा multiplicand. How many decimal point? 1 2. After decimal point how many place? 2 place. 1 2 place. दशांश स्थळानंतर किती स्थळ आहेत? 2. Multiplier 1 2. How many decimal place after decimal point? 2. So 1 2. Now count the place after in multiplicand 2. In multiplier 2. 2 plus 2 4. 2 plus 2 4. 2 अधिक 2 4. म्हणून हे लिहायचं नाही उत्तरामध्ये. अशा पद्धतीने लिहायचं नाही तुम्ही. तुम्हाला समजावे म्हणून आपण हे असं लिहिलेलं आहे. 1 2 place after decimal point in multiplicand 2. In multiplier decimal place 1 2. 2 plus 2 4. Count in product fourth place from right to left and put the decimal point before it. 1 2 3 4. Put the decimal point. We get the answer 14.7654. I hope all of you understand very well this example of multiplication of decimal fractions. Now see, here is the more example one. Example number 5. Multiply 7.4 into 4.3. 7.4 into 4.3. 7.4 is the multiplier and 4.3 is multiplier. Ignore the decimal point and do the multiplication operation. दशांश चिन्ह आहे परंतु नाही असे समजा आणि उदाहरण सोडवा. 3 4 जा 12 carried over 1. 3 7 जा 21 plus 1 22. 0 written as 4 4 जा 16 carried over 1. 4 7 जा 28 plus 1 29. Addition it 2 0 plus 2 2. 6 plus 8 6 plus 2 8. 9 plus 2 11 carried over 1. 1 plus 2 3. We get the answer 33,182. Count the decimal after product. Find the product. आपल्याला उत्तर शोधल्यानंतर किंवा आपल्याला गुणाकार मिळाल्यानंतर काय करायचं आहे बा? Count the decimal place in multiplicand and in multiplier. How many decimal place here after decimal point 1? In multiplicand 1. And how many decimal place in multiplier 1? 1 plus 1 2. So count the 2 place from right to left. 1 2 and before the decimal point it. So we get the answer 31.82. This type solve the examples of multiplication of decimal fractions. I hope all of you understand very well the examples of multiplication of decimal fractions. Now here we see the next point in this lesson, word problems related to the multiplication of decimal fraction. Word problems.
rupees 75.42. The rate of petrol is rupees 75 rupees and 42 paise. Seema wants a petrol 3.5 liter to fill in her scooter. How many rupees she will pay on it? तर तिने त्यावर किती रुपये खर्च केले? Now see here a answer. The rate of petrol is per liter 75 rupees 42 paise. She want petrol. तिला किती पेट्रोल हवे आहे? She wants petrol 3.5. 3.5 means 3.5 liter means 3.5 liter. Now solve the example. 75.42 into 3.5. 1 लिटर पेट्रोलची किंमत आहे 75 रुपये 42 पैसे. तिला किती लागणार आहे गाडीसाठी पेट्रोल? 3.5 लिटर. 3.5 म्हणजे 3.5. Plus 227 carried over 2. 5 sevens are 35 plus 2 37. After next 3 twos are 6, 3 fours are 12 carried over 1. 3 fives are 15 plus 1 16 carried over 1. 3 sevens are 21 plus 1 22 addition 8. 0 plus 0 0. 6 plus 1 7. 2 plus 7 9. 6 plus 7 13 carried over 1. 2 plus 1 3 plus 3 6. 2 as it is. We get the answer 2,63,970. Now count the decimal place are here. How many in multiplicand and multiplier? In multiplicand 1 2 decimal place, in multiplier 2 1 place. So 2 plus 1 3 place has in this example in multiplicand and multiplier. So count 3 place from in product from right to left. 1 2 3. Now here we get the answer 263.970 means she will pay rupees 263.97. She will how to pay
she will have to pay rupees 263.97. So this time solve the examples word problems and solve the examples of decimal fractions of multiplication. I hope all of you understand very well the multiplication of decimal fractions. Now so all of you students, now here we stop today's. Solve the practice set number 16. Okay, practice the multiplication of decimal fraction. Thank you.